sama-sama untuk bermain di level di Toulon, dan saya pikir ini menjadi kesempatan terbaik karena Ronaldo adalah pemain yang bisa dikatakan paling berpengalaman karena dia sudah bermain bersama dengan timnas senior, dia sudah bermain bersama dengan timnas U22 termasuk di SEA Games kemarin, dan dia juga pernah bersama dengan timnas U19. Jadi sudah lengkap sebenarnya, dan dia dalam tanda kutip mungkin diharapkan bisa menjadi solusi untuk lini depan dari timnas U19 sekarang sama-sama untuk bermain di level di Toulon, dan saya pikir ini menjadi kesempatan terbaik karena Ronaldo adalah pemain yang bisa dikatakan paling berpengalaman karena dia sudah bermain bersama dengan timnas senior, dia sudah bermain bersama dengan timnas U22 termasuk di SEA Games kemarin, dan dia juga pernah bersama dengan timnas U19. Jadi sudah lengkap sebenarnya, dan dia dalam tanda kutip mungkin diharapkan bisa menjadi solusi untuk lini depan dari timnas U19 sekarang sama-sama Toulon di level di Toulon, dan saya pikir ini menjadi kesempatan terbaik karena Ronaldo adalah pemain yang bisa dikatakan paling berpengalaman karena dia sudah bermain bersama dengan timnas senior, dia sudah bermain bersama dengan timnas U22 termasuk di SEA Games kemarin, dan dia juga pernah bersama dengan timnas U19. Jadi sudah lengkap sebenarnya, dan dia dalam tanda kutip mungkin diharapkan bisa menjadi solusi untuk lini depan dari timnas U19 sekarang sama-sama Toulon di level di Toulon, dan saya pikir ini menjadi kesempatan terbaik karena Ronaldo adalah pemain yang bisa dikatakan paling berpengalaman karena dia sudah bermain bersama dengan timnas senior, dia sudah bermain bersama dengan timnas U22 termasuk di SEA Games kemarin, dan dia juga pernah bersama dengan timnas U19. Jadi sudah lengkap sebenarnya, dan dia dalam tanda kutip mungkin diharapkan bisa menjadi solusi untuk lini depan dari timnas U19 sekarang sama-sama Toulon di level di Toulon, dan saya pikir ini menjadi kesempatan terbaik karena Ronaldo adalah pemain yang bisa dikatakan paling berpengalaman karena dia sudah bermain bersama dengan timnas senior, dia sudah bermain bersama dengan timnas U22 termasuk di SEA Games kemarin, dan dia juga pernah bersama dengan timnas U19. Jadi sudah lengkap sebenarnya, dan dia dalam tanda kutip mungkin diharapkan bisa menjadi solusi untuk lini depan dari timnas U19 sekarang sama-sama Toulon di level di Toulon, dan saya pikir ini menjadi kesempatan terbaik karena Ronaldo adalah pemain yang bisa dikatakan paling berpengalaman karena dia sudah bermain bersama dengan timnas senior, dia sudah bermain bersama dengan timnas U22 termasuk di SEA Games kemarin, dan dia juga pernah bersama dengan timnas U19. Jadi sudah lengkap sebenarnya, dan dia mungkin diharapkan bisa hanya di Home of Talent Plus, semua bisa jadi viral. Di level Cepat viral terbaik karena Ronaldo adalah pemain yang bisa dikatakan dan banyak duit. karena dia sudah bermain bersama dengan senior, dia sudah bermain bersama dengan timnas U22 termasuk di SEA Games kemarin, dan dia juga pernah bersama dengan Kalau pilihan jadi sudah lengkap sebenarnya, mungkin diharapkan bisa hanya di Home of Talent Plus, semua bisa jadi viral. di level Cepat viral terbaik karena Ronaldo adalah pemain yang bisa dikatakan dan banyak duit. Plus karena dia sudah bermain bersama 원력 인터넷이잖아요. kalau pilihan bisa hanya di Home of Talent Plus, semua bisa jadi viral. Streaming sekarang di aplikasi viral dan banyak duit. Plus 원력 인터넷이잖아요. kalau pilihan bisa hanya di Home of Talent Plus, streaming sekarang di aplikasi viral dan banyak duit. 원력 인터넷이잖아요. sebenarnya sekarang ketika orang mengatakan seorang utama dia sudah akan lagi tahu
tahun, dia masih sudah bersinar ketika usianya masih di bawah 23 tahun. Atau kemudian Vinicius Junior yang kemarin mencetak gol, kan dia bukan bersinar ketika di usia matang. Jadi sekarang usia untuk pemain dalam tanda kutip mereka masuk profesional itu bukan lagi under 22. Jadi ketika Venezuela mengirimkan pemain di bawah usia 23 tahun, kategori mereka adalah pemain profesional. Mereka sudah berhak mendapatkan kontrak profesional. Mereka bisa jadi sudah menjadi bagian utama dari skuad beberapa klub yang mereka bela dan bahkan mungkin juga sudah masuk dalam timnas senior. Sementara di Indonesia, pemain-pemain yang levelnya masih di bawah 23 tahun, itu kadang mereka masih sulit untuk bisa menembus tim utama kecuali mereka punya skill yang istimewa, punya skill yang memang di atas rata-rata sehingga sudah bisa menembus tim utama. Jadi ini yang bedakan. Kalau pemain U23 di Eropa, kemudian di Amerika Latin, itu mungkin mereka sudah masuk dalam kategori sudah menjadi pemain bintang. Di Indonesia U23 masih dalam kategori mereka masih meniti karir. Kita membayangkan ketika U23 saja masih meniti karir, apalagi U19 mereka masih masuk dalam kerangka untuk Pro Elite Academy. Jadi ini memang levelnya berbeda, kualitasnya berbeda. Tapi kita harus mulai sadar, harus mulai realistis bahwa ketika bicara soal usia muda, jangan selalu bicara soal hasil, jangan selalu bicara soal juara tidak juara. Tapi kita harus bicara soal ini adalah progres, proses bagaimana kemudian bisa mendapatkan pemain-pemain yang matang secara pengalaman. Orang mengkritik ketika pemain kita nggak ada yang level tertinggi. Iya, pemain kita agak lemah ketika misalnya mereka tidak bisa bersaing di kompetisi tertinggi. Iya, karena mereka minim pengalaman. Jadi pengalaman bertemu tim seperti Venezuela, U21 atau kemudian U23 ini menjadi pengalaman sangat penting. Iya, ini kita bisa melihat di layar bagaimana pemain dari timnas Venezuela ya, Bung ya? Ya. Ini adalah pemain yang menjadi salah satu memang ada beberapa pemain yang perlu diwaspadai termasuk penjaga gawang yang memang akan menjadi sebuah pertarungan yang utama ya, dan kita saksikan bagaimana kualitas mereka, dan ini akan kita lihat ya, ini penampilan mereka ketika menghadapi beberapa tim di pemanasan mereka ya. Dan kita tentu akan melihat bagaimana sejauh mana kualitas dari tim-tim seperti Venezuela yang menjadi wakil dari zona Amerika Latin, dan kita harapkan memang nanti akan melihat sebuah kualitas yang sebenarnya. Kalau kita bicara dari peringkat FIFA saja, jelas kan Indonesia berada di level yang memang masih harus bersaing untuk bisa masuk ke elit ya. Tapi setidaknya ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat penting sehingga kita harapkan nanti bisa cukup kompetitif. Dan harapannya sekali lagi bukan bicara soal apakah menang kalah, tapi harapannya lebih bicara bagaimana bisa mendapatkan pelajaran, karena kalau masih usia sekarang masih pelajaran masih wajar lah, dan supaya mereka bisa terus berkembang. Ini adalah beberapa pertandingan yang sempat dijalani, dan ini Venezuela ya masih ya U21 ya atau U23 sebenarnya. Tapi memang menarik nih dari penjelasan Bung Maruf tadi bagaimana kita tidak bisa hanya menuntut kemenangan ya dari ajang ini bagi timnas Indonesia, karena yang dikirimkan pun memang U19 kebanyakan. Kalau kita lihat memang usianya juga kebanyakan 17 ya Bung ya. Nah, tapi bagaimana mereka memiliki pengalaman, pembelajaran dan juga proses, dan bagaimana mereka ketika bermain menghadapi lawan-lawan yang memang sudah kelasnya di atasnya. Kalau saya membaca beberapa kali pelatih dari Indonesia ini sendiri mengatakan bahwa anak-anak ini dalam kondisi yang sangat siap dan bagus, walaupun ketika di uji coba sempat kalah 1-3 dari Persikabo. Iya, kalah menghadapi Persikabo, kemudian juga kalah menghadapi Persita. Tapi kan memang levelnya berbeda. Dan ini kan mereka masih dalam persiapan pemusatan latihan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika bicara level junior, jangan bicara hasil akhir menang kalah. Karena gini, kekhawatiran terbesar ketika mendapatkan ekspektasi yang begitu tinggi, kemudian ternyata ekspektasinya tidak sesuai harapan, itu jelas kritiknya akan luar biasa. Pemain muda saat mereka mendapatkan kritik jelas tidak nyaman, dan itu justru khawatirnya adalah bisa mengganggu psikologis mereka dan bisa mengganggu konfidensi mereka. Jadi jangan misalnya utang dalam tanda kutip utang yang dimiliki oleh pemain senior, kegagalan pemain senior mendapatkan trofi jangan dibebankan pada pemain junior. Itu yang paling penting, karena kan selama ini gini, kenapa orang bertanya kenapa kok di level junior kita bisa mendapatkan gelar, kita usia 19 sudah pernah, kita di level U16 kita sudah pernah juara, kemudian di SEA Games kita pernah mendapatkan medali emas, itu sudah sangat lama. Tapi kenapa kok misalnya ketika level junior seperti AFF kita sangat sulit? Yaitu menjadi PR bersama bagaimana para pemain yang muda ini yang ketika mereka bermain bagus di usia muda, mereka terus bisa menjaga penampilan mereka, konsistensi mereka di level senior. Nah, jangan kemudian dibalik senior tidak mendapatkan gelar nggak apa-apa, tapi junior yang selalu ditekan, karena justru itu tidak betul. Psikologisnya khawatirnya pemain-pemain ini menjadi pertama, ketika mereka begitu terkenal, mereka begitu dipuji, mereka begitu mendapatkan apresiasi yang berlebihan, mereka menjadi
mendapatkan ada apa yang disebut dengan star syndrome. Bahaya sekali pemain yang mendapatkan star syndrome karena mereka sudah merasa puas ketika baru mendapatkan level junior. Jangan lupa level junior itu nggak dihitung loh peringkat FIFA-nya. Yang dihitung hanya peringkat senior. Iya, baru awal. Jadi jangan sampai ketika pemain karena seniornya gagal, juniornya berhasil, yang dipuji berlebihan juniornya, dan kemudian juniornya menjadi sudah tinggi hati, mereka merasa puas karena mendapatkan gelar, mendapatkan pujian, followernya meningkat, penggemarnya banyak, tapi mereka lupa bahwa ini baru pemanasan. Hidup sesungguhnya adalah ketika di level senior. Nah, itu yang harus dijaga, dan banyak sekali pelatih mengatakan itu. Bima Sakti mengatakan itu, jangan sampai berlebihan reaksinya, jangan sering-sering melihat media sosial, jangan sering-sering mendengarkan pujian. Terus kemudian juga Fahri Husaini juga melakukan itu ketika dia berhasil membuat tim menjadi juara. Dia juga mengatakan jangan terlalu dipuji pemain-pemain ini karena kasihan. Jangan sampai mereka justru mengalami star syndrome. Khawatirnya mereka baru di level junior, tapi mereka sudah merasa puas sehingga ketika masuk ke level senior, mereka tidak bisa mengejar grade-nya. Mereka grade-nya mentok di usia 22 tahun, di 23 tahun. Tapi begitu sudah masuki grade profesional, sudah terlanjur puas duluan, jadi sudah anti klimaksnya ketika justru harapannya mereka bisa berprestasi. Tapi kalau Bung Maruf sendiri melihat bagaimana persiapan dari timnas U19 untuk menuju ke Toulon Cup 2022 ini, apakah sudah cukup atau masih kurang? Tidak ada kata cukup untuk pemain junior. Pertama, mereka tidak tampil di kompetisi. Kedua, mereka butuh adaptasi. Kenapa kompetisi penting? Karena itu untuk menjaga kondisi mereka, untuk menjaga kemampuan fisik mereka. Apakah mereka fisiknya cukup stabil atau tidak? Apakah mereka sudah mengenal satu sama lain? Berbeda misalnya ketika di level senior, mereka mungkin tidak butuh waktu lama untuk berkumpul karena mereka dasarnya sudah ada dan mereka sudah mengenal minimal di liga, sudah sering bertemu, jadi tahu karakternya, sudah berkompetisi, fisik mereka menjadi terjaga. Tapi begitu di level junior kan tidak ada kompetisi apa-apa. Jadi ketika bicara soal persiapan hanya 2 minggu, hanya 1 bulan, tidak bisa dikatakan cukup. Jadi butuh persiapan yang lebih lama. Nah, itu yang menurut saya menjadi salah satu kendala. Memang pernah uji coba tapi kan kalah juga. Yang kedua, yang ini adalah perkiraan line up ya. Ya, perkiraan line up dari Indonesia dengan 4-3-3 nih, Bung. Ya, 4-3-3 ya ini tentu masih akan sangat situasinya bisa jadi akan sangat berubah ya, karena masih petanya bisa dikatakan masih sangat cair. Bima Sakti juga belum sepenuhnya menentukan starting line up yang akan digunakan. Tapi kalau bicara soal nama-nama yang kemungkinan akan diturunkan, mungkin jelas Kuateh akan diturunkan sebagai starter besar kemungkinan karena dia adalah pemain yang paling punya banyak pengalaman. Sementara kalau kemudian ada juga namanya Marcel Januar, pemain yang pernah menjadi kapten tim di U16 ketika di eranya Bima Sakti. Ada Kadek Arel sebagai pemain belakang atau kemudian Dimas Pamungkas yang sebagai gelandang. Ini beberapa nama yang referensinya adalah yang dipakai oleh Bima Sakti ketika bermain di U16. Dan kemudian Bima Sakti sudah saling mengenal, selebihnya nama-nama lain diharapkan bisa saling melengkapi dan kemudian bisa menjadi pondasi untuk timnas masa depan. Ya, tapi sebenarnya pemain-pemain yang dikirimkan di Indonesia ini bukan yang awal sekali, tapi ada beberapa pemain juga yang sudah berkompetisi ya, Bung ya, dari usia 16. Tapi ini agak berbeda karena ini pelatih sebenarnya Zidane Brozovic, tapi kalau kita lihat di situs Toulonnya sebenarnya bisa dikatakan Bima Sakti ya, karena ini adalah asisten pelatih untuk timnas Indonesia ya, yang ditugaskan dalam tanda kutip untuk mendampingi Bima Sakti. Jadi lebih untuk diharapkan ada report kepada Sintayong terkait dengan progres para pemainnya, karena yang ditugaskan dalam tanda kutip memang awalnya adalah Bima Sakti. Tapi apapun itu tentu kita harapkan pelatih bisa mendapatkan formulasi yang terbaik untuk kemudian bisa cukup kompetitif menghadapi tim seperti Venezuela. Ya, dan ini dia perkiraan formasi dari Venezuela dengan pelatih Fernando ya. Fernando Batista yang akan menangani. Jose Poker ini bukan senior ya, Jose Pokerman ya. Kayak kalau di datanya itu sebenarnya Fernando Batista. Iya, kalau di timnas Argentina. Iya, jadi kalau Jose Pokerman itu memang di fotonya di situsnya sempat ada nama Jose Pokerman, tapi itu lebih untuk menggambarkan situasi salah satu pemain senior yang dipakai adalah pemain yang kemudian pernah bermain di timnas senior. Jadi itu menjadi ini, tapi sebenarnya kalau di situsnya dikatakan pelatihnya ada Fernando Batista. Tapi apapun itu kan sebenarnya oke lah, karena ini masih junior. Jadi ya petanya saya katakan petanya masih tidak terduga sama sekali. Bahkan nanti juga data kalau kita cari sekarang pun mungkin line up-nya belum tersedia juga, karena memang petanya masih sangat cair. Pemain yang diturunkan juga bisa berganti. Seperti misalnya ketika kemarin di laga pertama ketika Perancis menghadapi Panama, atau kemudian ketika Argentina menghadapi Arab Saudi kan juga pergantian pemain juga sangat cepat sekali. Dan yang menarik sebenarnya adalah ini pertandingan ketika berlangsung dalam waktu normal, itu misalnya imbang dalam waktu normal akan dilanjutkan langsung dengan penalti. Betul sekali, karena tidak ada extra time tidak ada extra time, tapi langsung. Dan menarik ini menurut saya cukup unik. Jadi harus ada pemenang meskipun itu harus diselesaikan lewat
adu penalti dengan poin kalau misalnya imbang di waktu normal poinnya 1, kalau menang lewat adu penalti poinnya menjadi 2. Jadi itu akan menarik dan menurut saya menjadi salah satu buah pertandingan harus diselesaikan dengan kemenangan. Iya, jadi kita berharap juga Indonesia berharapnya di pertandingan perdana ini bisa meraih 3 poin penuh, karena kalau Indonesia pun menang tapi lewat adu penalti hanya mendapatkan 2 poin ya Bung ya. Betul. Oke, baiklah Bung Maruf dan juga viewers RCTI Plus, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan pergi. Kita tidak boleh berpisah. Waelah, drama. GrabFood no minimum order. Pesan segelas atau banyak kan, semua pasti diskon. Sampai 100.000. Mau cepat viral, auto terkenal, dan banyak duit. Semua berawal di sini. Videomu bisa viral dan dapat jutaan rupiah. Upload videomu di sini sekarang juga. Hanya di Home of Talent Plus di RCTI Plus, semua bisa jadi viral. RCTI Plus, satu aplikasi semua hiburan. Menghadirkan fitur terbaru, Travel. Kamu bisa cari lagu dengan katalog yang selalu diupdate. Ada fitur ID lagu, bantu kamu temukan lagu apa yang sedang diputar. Download dan dengarkan lagu favoritmu dengan atau tanpa internet. Semua ini yang dipersembahkan oleh sponsor favoritmu. Semua yang kamu mau ada di RCTI Plus, satu aplikasi semua hiburan. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah, dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Ya, Toulon Cup 2022 ini diikuti oleh 12 negara dan terbagi dengan 3 grup ya. Dan Indonesia berada di grup B bersama dengan Meksiko, Venezuela dan juga Ghana. Nah, kalau melihat dari peta nih Bung, walaupun kita tidak masih meraba-raba, menurut Bung Maruf nih yang paling bisa menjadi batu sandungan siapa? Semuanya. Karena semuanya di level seniornya di atas Indonesia. Kan kita harus realistis bahwa kita harus mengatakan bahwa ini adalah mencari pengalaman, harus realistis. Jangan kemudian mengatakan kok semuanya mencari pengalaman, bukan. Ini harus realistis, pemain junior harus mencari pengalaman karena targetnya bukan di sini. The real target adalah di U20 di Piala Dunia, itu adalah target yang sebenarnya. Jadi jangan dibebani target sebelum itu masih dalam proses, masih dalam progres. Nah, kalau kita bicara soal kekuatan, jelas Ghana Afrika kita tahu lah kualitas mereka lah. Mereka pernah pemain senior, mereka pernah merasakan di Piala Dunia. Kemudian ya talentanya mungkin tidak akan terlalu berbeda jauh. Mereka punya fisik yang bagus, mereka punya power yang bagus, dan sepak bola Afrika sekarang mereka juga dalam progres yang sangat baik. Ketika misalnya saya mengambil contoh bahkan negara seperti Afrika Selatan pun yang Piala Dunia yang mereka tidak punya prestasi yang bagus di level Piala Dunia atau di Piala Afrika pun, mereka bagaimana menyusun sepak bola mereka dengan sangat baik. Mereka bukan hanya memperhatikan kualitas secara permainan sepak bola, tapi juga memperhatikan bagaimana kualitas pendidikan, knowledge dari para pemainnya. Imbasnya adalah kemudian kita lihat beberapa pemain Afrika Selatan sudah berhasil menembus Eropa. Itu menjadi bukti bagaimana Afrika sekarang berkembang. Dan sepak bola di Afrika sama dengan di Asia, gengsinya sangat luar biasa. Bedanya Afrika, mereka talentanya sudah punya talenta yang bagus di awal dan kemudian mereka bisa berkembang dan mendapatkan penanganan yang bagus. Di Asia masih sangat sulit. Agak jarang pemain Asia bisa menembus level Eropa, terutama di klub elit. Bukannya tidak ada, tapi sulit. Indonesia apalagi. Oke lah, sekarang ada beberapa pemain Indonesia yang bermain di Eropa, kemudian bermain di Jepang, bermain di Korea. Tapi ya kita tahu mereka kan hanya bermain di level Eropa Timur. Itu pun klubnya juga sekarang seperti FK Senika lah. Klubnya sekarang kan juga bermasalah karena ternyata tidak bisa membayar gaji pemain. Kemudian ketika Witan Sulaiman bersama Leke Gedang di Eropa kan juga tidak selalu bisa menembus starter. Sekarang bisa Arhan Pratama yang bersama dengan Tokyo Verdy kan juga tidak kunjung bermain sebagai starter. Artinya dia butuh adaptasi. Terus kemudian Asnawi juga dia masih fluktuatif, kadang bermain sebagai pengganti, kadang bermain sebagai starter, tapi sekarang lebih banyak sebagai pemain pengganti. Atau Elkan Bagot pun yang dia bersama dengan
tim Ipswich juga dia juga masih harus naik turun secara kualitas. Oke, ini kita bisa melihat bagaimana head to head dari kedua tim. Di penjaga gawang ada Yogi Hermawan Indonesia, sedangkan Venezuela ada Samuel Rodriguez. Iya, penjaga gawang menjadi salah satu poin penting dan menjadi isu yang menarik di sepak bola Indonesia ya. Kenapa? Karena sekarang agak sulit untuk mendapatkan penjaga gawang yang benar-benar konsisten dan kemudian benar-benar selalu menjadi pilihan utama di mistar gawang setelah beberapa periode kita misalnya punya pemain penjaga gawang yang selalu bisa menjadi pilihan utama. Kita pernah punya Hendro Kartiko, kita pernah punya Hermansyah, atau kemudian kita pernah punya Egy yang juga bermain yang juga menjadi pemain-pemain yang punya kualitas. Jadi saya pikir Yogi ini bisa diharapkan bisa menjadi salah satu tumpuan dan bisa menjadi penyelamat untuk gawang dari timnas Toulon Indonesia. Sementara kalau kita bicara Samuel Rodriguez ya ini pemain yang tentu akan harus diuji dan bisa dijebol oleh Ronaldo Kuateh. Apalagi dia salah satu pemain dari Akademi Real Madrid ya Bung ya. Betul. Oke, ini dia head to head selanjutnya ada Muhammad Ferrari dan juga Rein Rivas. Iya, Persija Jakarta klubnya kemudian baru berusia 17 ya. Dia nanti akan bertandem bersama dengan back line seperti Marcel Januar yang sebenarnya lebih punya pengalaman dan lebih punya jam terbang dan juga pernah merasakan bagaimana kerasnya persaingan di timnas U16. Jadi saya pikir ini akan menjadi sebuah tandem yang baik untuk di barisan belakang. Dan dia tadinya pernah menjadi pelari nih Bung. Betul. Jadi spiritnya diharapkan bisa berpengaruh ya. Betul sekali. Ya. Oke, ini ada Raka Cahyana dan juga Matias Lakava. Ya, 18 tahun kemudian bersama dengan PSM Makassar, Raka Cahyana kita harapkan bisa menjadi kreator, bisa menjadi penjaga area di lini tengah, kemudian juga diharapkan juga bisa menjaga kedalaman, bisa menjaga keseimbangan. Oke, kita akan ke selanjutnya. Ronald Kuateh dan juga Gerald De Santis. Iya, Gerald De Santis adalah satu pemain yang juga disebut-sebut pemain yang akan sangat berbahaya ya, karena menjadi tulang punggung dan juga punya pengalaman di level senior juga. Sementara Kuateh ya juga punya pengalaman dan tampil cukup bagus ketika di ajang SEA Games. Ya, ini dia itu tadi head to head pemain dari Indonesia dan juga Venezuela. Memang kalau kita melihat bagaimana pemain dari Venezuela ini memiliki pengalaman yang lebih daripada pemain-pemain kita, tapi sebenarnya pemain kita juga jangan kita kecilkan juga nih, karena bisa juga ini dia kita bisa melihat sudah dinyanyikan lagu kebangsaan.
Two sides then fired up and ready to go. Much at stake for these level of teams at this tournament. They'll feel they have an outside chance of making it through to the semi-finals, and from there, who knows? Zidane juga ya Bung ya, dan kita harapkan pemain Indonesia di tahun ini juga ada yang bersinar nantinya. Dan ini dia susunan pemain dari Indonesia, Bung. Ya, Cahaya Supriyadi sebagai penjaga gawang, kemudian di belakang ada Cahyana, Ferrari, Rusat, kemudian Amping, kemudian di lini tengah ada Fikri, Pamungkas, kemudian Asrul, dan di depan menggunakan 4-3-3 dengan Nico, Caraka, kemudian Ronaldo Kuateh. Jadi ini bisa dikatakan formasi yang agak berbeda, terutama tadi sempat disebutkan Ferrari akan menjadi pemain yang mungkin paling empat pemain belakang kita akan menjadi pemain yang paling banyak diuji tentu saja, karena kita lihat secara postur juga cukup tinggi ya. Sementara adalah wasit yang akan memimpin pertandingan, Maria Soleh, dan memang ini di Toulon ini memang digunakan wasit-wasit wanita ya, yang mereka sudah mendapatkan lisensi FIFA, karena sekali lagi ini adalah pertandingan yang memang di bawah yuridiksi dalam tanda kutip mendapatkan supervisi langsung dari FIFA, karena begitu sangat tuanya turnamen ini dan kemudian sangat pentingnya turnamen untuk para pemain muda. Ya, ini dia susunan pemain dari Venezuela dengan pelatih Fernando Batista. Ya, ini adalah formasi yang diturunkan 4-4-2, Perez dan Lacava sebagai target man, nomor 9 dan 10, kemudian nomor 7 Guarira, kemudian Ruiz Ros, Segovia, kemudian Chacon berada di 4 tengah, kemudian di belakang ada Pas, ada Konde, kemudian ada Vero, dan kemudian ada Kova, nomor 13, 17, 2, dan 16. Jadi ini menjadi pertandingan yang menarik. Kita lihat secara postur beruntungnya agak tidak terlalu berbeda jauh ya kalau kita lihat ya. Karena ini memang sebenarnya kalau kita lihat Argentina, kemudian mungkin masih Venezuela atau kemudian Panama secara postur tidak terlalu berbeda jauh. Tapi waktu kemarin saya sempat Prancis, memang formasi pemain mereka posisinya sangat tinggi-tinggi. Ini adalah pemain cadangan yang digunakan oleh kedua pelatih, dan sekali lagi kita harapkan bisa mendapatkan hasil yang terbaik apapun itu, dan kita harus selalu memberikan dukungan karena adalah pemain muda yang butuh dukungan dan tidak hanya butuh sekedar kritik, apalagi kemudian hanya sekedar menyalahkan. Ini adalah pelatih yang mendampingi, sebenarnya asisten pelatih dari Sintayong ya, Zenan Randosia. Terakhir dia mendampingi, awalnya Bima Sakti yang mendampingi, tapi kemudian terakhir tugas khusus dari Sintayong, ini pelatih yang kemudian diminta untuk mendampingi. Oke, langsung saja kita saksikan jalannya babak pertama antara Indonesia versus Venezuela. Dari studio kita mengucapkan selamat menyaksikan. Has taken over the side. Don't forget the new rule this season. There's Relo, by the way. What fireworks can he create, I wonder. Don't forget, if we do finish level, then we will have a penalty shootout, and the team that wins that will get an extra point in the group. It's a new initiative. It's going to be really interesting to see how it works. It certainly worked for Panama yesterday. Also, it made France's draw seem like an even worse result. It's an interesting sort of extra bit of intellectual jeopardy brought into things. So Marie-Soleil Baudouin gets us underway. Venezuela, known as the Vino Tinto, the red wine. You need to guess what colour shirts they're playing in. An Indonesia kick from right to left as you're watching it in this first half in the white shirts and green shorts. Who's going to settle better? That's so often the issue. This Toulon or Israel. These players will be coming up against playing styles that they haven't encountered too often. Always adds to the fascination, and many scouts watching as well, looking for things like that. It's not just about the quality of players on view, although that, of course, has a big say in everything. It's how they can adapt to different game situations. It's coaches as well as ultimately trying to win the tournament. It's learning so much about their players. Tournaments like this, that international flavour that of course they'll have to get used to. There is Yason Chacon with the ball threaded forward to Matias Lacava. Lacava's an interesting player, the Venezuela number 10. Was at Barcelona youth and also Santos as well, been at Lazio and Benfica under 17s. Now with Tondela in Portugal, almost just rebuilding a bit at the age of 19. Sometimes it helps a player to drop down a level and take the pressure off a bit. Won the ball.
Went through a bit too much of the player to win it, Daniel Perez. Plays for Club Brugge, born in Caracas. Only made 4 substitute appearances this season, still feeling his way at the age of 20 into life in Belgian football. Already you can see from team styles that they both come here to play. Indonesia taking a few risks playing it out from the back. Chacon closed down quickly. Fikri gave it away. Perez has made a good run in the middle, but wasn't able to pick him out. Jesus Paz. Here's Daniel Perez, seeing plenty of the ball in the opening couple of minutes here. Here's Nico. Ronaldo making that central run. Here's Hockey Caraca. It's been early Venezuelan pressure, but it's an Indonesia throw. There's Rusadi. Target there was once again Caraca. Jesus Paz of Zulia in the top flight in Venezuela, second bottom at the moment. Players can learn a lot though from being in situations like that. Quite often they get to play a lot. The younger players in teams that are struggling can be formative years. Launch towards Chayaka, but flag up over on the far side. Fernando Batista, the man in charge of this Venezuela side. Long there towards Yeson Chacon. Good pace here from Chacon for Perez, who stretched but couldn't get any significant contact. There's Guararipa. Segovia with the ball forward, but through it goes to Chaya. Don't want to make it a foot race with Chacon down that right-hand side. There's good quality on the ball in as well. Just wonder if Perez was slightly on his heels there. There's La Cava. Now Ronaldo, clearly got license to roam, hasn't he? He's comfortably their best player. And he's won them a free kick. Youngest ever Indonesia international, Ronaldo. 2 caps now, and rather unceremoniously brought down by Segovia. Mohamed Rafli will take this free kick. See Nico is going to make a run at the near post, and up from the back is Ferrari. Attack the ball, attack the ball.
And they're making sure the ball is suitably organised here. The referee taking a while as we wait for Rafley to take the free kick. Now there's a lecture for Ferrari and Segovia. Plenty of movement in there, and after the big build-up, it's easily nudged away at the near post by Guararipa. Adrian Kova to take the throw here. Picked on by Perez. That took an awkward bobble in front of Chaya Supriyadi. He did well actually to get anything on that. Could have been one of those horrible moments for the goalkeeper. He always knew it would be tough for his side here. Radoncic. They've started okay. Just expect the Venezuela players, given the level they're playing at and the kind of players they're playing with, even if it's Spanish youth sides, it's still a very, very high level. They might just know a little bit too much. Saw that with Panamanian side yesterday. Even at the ages they are, really together as a team and real good game management as well. Takes you a long way, that. Big climb from Ferro, and this is Perez, but Chaya Supriyadi does really well off his line. Here's Edgard Amping. Cross comes, big centre half, Andres Ferro. It's lofted forward, and just the first touch of Perez took it away from him. Guararipa with a really clever touch forward there. Forward by Emerson Ruiz. Amping gave it away. There's Segovia. Nice run in behind by La Cava. Now Guararipa, deflection, good stop from Chaya. Venezuela just cranking up the pressure a little more. La Cava with the header inside. Lovely turn from Ronaldo. Great bit of individual skill, and he's fouled again. And they'll start just having a look at the referee a bit here. It's the second clear foul on Indonesia's best player. As that deflection, it was a useful hit in the end from Guararipa, and after the deflection, it's a good save, that. Challenged by Ferro. Plays for Metropolitanos in the Venezuela League. 6 appearances this season at the Copa Sudamericana, effectively the Europa League in South America. It's not an exact comparison, but it's probably the best we've got. Here's Ronaldo. Yes, on Chacon. Perez had gone far too early with his run, but that's really good play from La Cava. Just pulled over, was he? Well, he thinks he was. Segovia couldn't find a way through. He's a clever player, isn't he? Natias La Cava.
just didn't quite have that burst of pace to take him away from the defender. Coming across was Ferrari. Kova and Perez with a turn. It was far too easy for him, and well, he went for power at the near post, and Chaya stood in his way. Got way too close to him there, the defender. And Rosadi needs to learn that you can't allow yourself to be turned that quickly and that easily. Perez straight away acknowledging that he chose the wrong option there. Well, they go short, and Ronaldo had been told by his coach to pick up that run. Venezuela have got a player over at the far post, and Guarerapa with the header. It's another good save by Supriyadi. Giving it away again here, Indonesia. This is Lakaba, excellent challenge. Really good tackle that. Pamungkas needed to win it. Yeah, it's a good stop. Just needed to generate his own power a bit, didn't he, Guarerapa? But twice now he's come close. This time players called over are Pamungkas and Ferro. Ferro should be a real threat, shouldn't he, from these set pieces. 1 goal in the league this season. It's a good delivery, and it was Perez. He saw that all the way, but just couldn't guide it inside the far post. He had a really good look at that, but came off the shoulder. Fernando Batista watching on there, the man in charge of this Venezuela side, brother of 1986 World Cup winner Sergio. It's Adrian Kova with the throw. Segovia just not quite able to turn into space. Here's Lacava. Now Ronaldo. Needs to be cleverer than that. He's already shown us that he has a trick and can beat a player, Ronaldo. Here's Rusadi. Referee didn't like the force of the challenge there on Arkan Fikri. There's Rafli to play it forward. Conde across to mop up any danger. Knee ligament injury for him this season kept him out for a fair part of it. Still managed 20 first-team appearances. He's another with a full international cap, Oscar Conde. As Venezuela got towards the end of their unsuccessful World Cup qualifying campaign, 1 or 2 of the younger players were thrown in, and Chacon and Conde part of that. And swinging corner and fairly confident header from Perez.
Already saw Group A get underway yesterday. Argentina, France, Panama and Saudi Arabia. Argentina with a very narrow win against Saudi Arabia, and France and Panama drew 0-0. Panama winning that penalty shootout to give them 2 points to France's 1. Group C, Algeria, Colombia, Comoros and Japan underway tomorrow. That Comoros side is a very interesting team when you look at where the players have been gathered from. Is Edgar Damping. Now Perez. He's been caught just under the knee. That looked a painful one. It's Ferrari with the challenge. Let's have another look at it. I think it's the way he falls. Well, he tries to jump over him to win the ball. It's clumsy at best, that. I don't think it was a deliberate stamp, but it had exactly the same effect. You need to be a lot more aware of what you're doing with your body than that. He's lucky to not get a card for that. Matias Lacava to take this free kick then. Kanan. Dapat tuh, udah dapat. Kakak, awas titik penalti ya. Well, the angle's right for his left foot as he drifted in towards the far post. I think he'll be fairly happy so far. Jenan Radoncic. Batista's side have been the better side, no question about that, but Indonesia dealt with the challenge okay so far. Ghana in Vitrol coming up next for Indonesia, and then Mexico back here. Other way round in terms of those challenges for Venezuela. There's Ferro. See the people going about their daily lives in Albania. In the background of that picture, that fairly iconic bridge with the tram that goes over it. Fikri shoved in the back there. That looked a rather painful fall for Arkan Fikri. Yeah, that was a strong challenge by Segovia. You put into context where these squads come from. It's easy to watch games like this and think that they're at the same stage of development, but Velasco Segovia, for example, just made that challenge, has made 57 appearances in the top flight in Venezuela. One or two of the players have that kind of experience, and up against Indonesia players who are still finding their way, really. If they have played in the first team, they haven't done so much in Indonesian league, so they're doing well so far. Football mad country, Indonesia, of course, and
It's developing all the time, such a pool of talent. Here's Ronaldo. Back from Pamungkas to Rusadi. And now Chaya. Still on the front foot, Venezuela. Rapper with the ball in towards Perez, but it's a good claim from Chaya. He's shown himself to a really good pair of hands. He's made 2 good saves already. Yet to make a league appearance. He's at Persia Jakarta. Been with them since the under-16s. There's Rafli. Chacon beaten to it. And that's nodded out of play by Edgard. Adriankova with the throw for Ferro. Mentioned the Indonesia players adjusting to the challenge in front of them. The same is true of Venezuela. They've started pretty well, as they should have done. Created chances for this player, Daniel Perez. Goalkeeper's made a couple of good saves. The Venezuelans will feel that if they continue in this way, then well, they're certainly going to create more chances. And if they take one, they might grab 2 and 3. Feels like that kind of game. Hey, back up, back up. No, back up. Yeah. Lacava to take the corner then. Deep once again, and far too deep. It's been a very deliberate tactic so far. It's been interesting these last few years, Venezuelan football, because you remember the glorious performance in the Under-20 World Cup when they reached the final back in 2017, beaten by England in that final. And it just felt like that would herald a real breakthrough in South American terms for the Venezuelan international side. Of course, it still might. Those players are still young, but hasn't quite progressed as they would have liked, and they were poor in the recent World Cup qualifiers. Peckerman has taken over now and will hope to take them to great things. In terms of individuals, well, the likes of Fariñez, the brilliant goalkeeper, who's seen his progress stopped a little bit stalled at Lens. More on that in a moment. Indonesia sweep it back, but the likes of Ferraresi played for the national side already. Yangel Herrera well in MLS. Jefferson Soteldo didn't do so well in MLS, now playing at Tigres in Mexico. Just feel if they can knit those talents together, plus maybe 1 or 2 of these, then they might just take that next step. They'd be desperate to
come close to qualifying for a World Cup. It's a real go. I think the general feeling is the talent pool is much bigger than their results at international level have suggested. Here's Ferro. Jesus Paz to take the throw. Noticeable start of the game. Indonesia were really looking to play out from the back and adapted a little bit and gone a bit longer, and now they're perhaps growing in confidence. Might yet be their undoing. Plenty of quality on that Venezuela bench. Here's Edgard. Just took on Chacon there. Did well to drift away from him, and now Ronaldo, who needs to stay involved. Forward by Rafley. This is much better from Indonesia, and Samuel Rodriguez called into action for just about the first time. Here they come again, Indonesia, again growing in confidence. Laid back there for Rafley to hit. There's Pamungkas. Oh, they've got a free kick in a dangerous area. It's a yellow card as well for Saul Guarirapa. He's a little bit late, isn't he? Not sure he went into that challenge any great force, but got a yellow card against his name now. Can they make one of these set pieces? Mata al que sea, hermano. Okay, easy guys. Ah, ¿lo viste? Grita. Mata al que sea, tío, para ti. Tranquilo, vamos, tranquilo. Vamos. Vamos, muchachos, vamos. Inteligente. Inteligente. Well, it's Mohamed Rafi who's going to take it. It's okay, it's okay. There are a few words near the penalty spot before we get things underway. Another miss. Just feel that those set pieces can be a real route to success for Indonesia. It hasn't been good enough so far. Here's Andres Ferro. Jesus Paz. Still the closest we've come to a goal, the deflected strike. Guarirapa, his header as well, both well saved by Chaya. Perez has had a couple of chances. That headed chance, you know, the one he had was a very good one. Well, we are going to have a water break now. Normally a good excuse for both coaches to do a little bit of coaching as well, but important that the players
take on as much fluid as possible here. So just over the half hour and the break. Well, still goalless here, and that means that in what has been an uncharacteristically slow start to this year's Toulon Maurice Ravello, we've still only had one goal from open play. The Venezuelans are in the house to support their side. Good atmosphere in Aubagne yesterday for France getting their tournament underway, and Argentina as well. I would imagine when Algeria start, we'll have quite an atmosphere too. Always very well supported when they're playing France. Well, Batista, I think, will be just reinforcing his pre-match messages here in terms of what they've done so far. There was the ball in. Clever ball, isn't it, from Rafley to tee it up down the right-hand side, but it's a fairly comfortable grab for Samuel Rodriguez, and there's the header from Guarirapa. That's well saved by Chai. He's always having to generate his own power there at the far post. I think the closest we've come was the Perez header wide, and also that deflected shot from Guarirapa. That could have gone anywhere. It was a good reaction save, that, from Chaya. Oh, we will be able to get back underway here. Will we have a pre-half-time breakthrough for Batista's side? Mustn't allow Perez to get too isolated. The Venezuela number 9, he needs players around him. Ten minutes to play until half-time, although a few minutes added to that. First of these Tournoi Maurice Ravellos was back in 1967. Clubs involved then: Anderlecht, Slovan Bratislava in the final. Fair to say things have developed a bit since. Forward by Segovia. Nice 1-2 there, but no power on the shot. It's had a good half though, Telasco Segovia of Deportivo Lara. Always awkward for him on that left side. There's Rusadi. Given away by Fikri. Now Perez. It's Saul Guarirapa. He's rather more nimble-footed, Guarirapa, than his frame would suggest. Indonesia looking to counter now.
Now Edgard. Rusadi. That's been their route, hasn't it? Down that right-hand side. Captain Ferrari trying to pick out the run that time. Got good pace, Chayana. I think they've worked out that that's a fairly good matchup for them. Forward by Ferro. It's a really clumsy push in the back. Emerson Ruiz. Now Ferrari. Here's Rusadi. Little touch from Ronaldo. No camines, papi, no me camines, no me camines. Ya, esté ya. Ahora sí. Challenge there from Emerson Ruiz that was full of frustration. Venezuela not having things their own way. Don't forget Mexico taking on Ghana in our second game later on. There's another foul from Emerson Ruiz. Given that saw a yellow card for Guerrero Rapper earlier on, that's two from Emerson in the space of a minute. Oh, don't know, there wasn't too much contact, was there? And he's pulled out of it. They haven't got one of these set pieces right yet. And Arkan Fikri is the man who's going to try and change that trend here. Five to go until half-time. Again, they don't beat the first defender. Again, it's too easy for Perez. There's a flag up over on the far side against Chayana. Kova. Now Guerrero Rapper. That's a clever ball in towards Lacava. It's a really good defensive challenge. One for which a price has been paid. That was an awkward landing there for Edgard. Just about anticipated, though. He did really well to get across. Well,
he'll be fairly frustrated figure, Fernando Batista. His team's played okay, but things haven't quite gone to plan in the final third. Well, we wait to get the game back underway. If there's any question that Doncic will be the happier coach in terms of where the game is, not necessarily in terms of who's the better side, but this Indonesia team's grown into this, and this man Ronaldo hasn't had a great deal to do with it so far. He might do now, though. And he got himself into a good position. I suppose he felt it was worth it. It's always difficult running a cross goal like that. He couldn't really set himself properly. He's been the most threatening player of the half, Sal Guarerapa. Perez lost out there and stopped playing for a moment. Good. Forward by Nico. And it will be another Indonesia free kick from a similar position in which they've already had 2 or 3. And when you're the outsider going into tournaments like this, you need to have worked so hard on your set pieces. They can be a real leveler. I know they're not a massive team, Indonesia, but it doesn't always matter. They haven't got one of these right so far. Can they at least beat the first defender? Well, this time they can. All looks a little predictable, though. 2 added minutes. It's been entertaining enough. Venezuela with the chances. Chaya Supriyadi's done well in that Indonesia goal, but signs in the last 10 minutes of this first half that Indonesia just playing their way into things a bit. I wonder where their goals are going to come from. Charaka's being asked to lead the line, but not sure how much of a cutting edge they've got. We'll have to see about that. Venezuela certainly have the quality in those forward areas with the likes of Perez and Guarerapa and Lacava, who's shown flashes of brilliance. Over the top towards Chacon. Well organised though, his team. Here's Lacava. Turn behind for Venezuela corner. Right at the end of this first half. In beyond everyone, and it's gone out of play. And that should do it for the first half of our first game on the second day
of the 48th tournoi, Maurice Revello. He had a goalless draw yesterday in a tight 1-0, and so far no goals in this one. Venezuela have had the better chances, unquestionably. Lacava's been on the ball, certainly was early on. Barry Rapper's the player who's come closest, and Perez should have scored from a very good headed chance, but Indonesia will be happy so far as they go into their half-time huddle. You still say Venezuela would be favourites to go on and win, but Indonesia are giving them plenty to think about here. Half-time, Indonesia 0, Venezuela 0. RCTI Plus mempersembahkan kisah sequel kehidupan penghuni Herapeles, lebih seru, penuh ambisi, dan dendam. The Penthouse 2. Streaming sekarang drakor di RCTI Plus, gratis, no ribet. RCTI Plus, satu aplikasi semua hiburan. RCTI Plus, satu aplikasi semua hiburan, menghadirkan fitur terbaru, Travel. Kamu bisa cari lagu dengan katalog yang selalu diupdate. Ada fitur ID lagu, bantu kamu temukan lagu apa yang sedang diputar. Download dan dengarkan lagu favoritmu dengan atau tanpa internet. Semua ini yang dipersembahkan oleh sponsor favoritmu. Semua yang kamu mau ada di RCTI Plus, satu aplikasi semua hiburan. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Kenapa sikap kamu berubah? Kau marah sama aku? Salah aku apa? Saya nggak punya waktu banyak untuk ngobrol sama kamu. Duluan dia duluan, udah kita tuh sebagai tukang ojek harus kompak. Kan malu ntar sama supir bajai, supir metro mini. Gue mau ojek dulu. Sinetron unggulan Indonesia sekarang ada versi audio seriesnya. Dengerin di RCTI Plus dijamin lebih greget. Ya, 45 menit sudah kita lalui dan di akhir babak pertama ini skor masih imbang 0-0 bagi Indonesia dan juga Venezuela. Oke, Bung Maruf, bagaimana? Kalau kita melihat di babak pertama tadi sepertinya pertandingan ini berjalan dengan imbang ya, Bung? Ya, saya sepakat bahwa ini laga berjalan dengan imbang, kemudian dengan intensitas yang masih tidak terlalu tinggi ya, tidak kemudian intensitas kemudian kedua tim saling seperti saling serang enggak, tapi kemudian mereka bermain dengan pola, mereka mencoba bermain lebih rapi, mereka mencoba tidak terlalu terburu-buru. Kalau kemudian kita bicara dari sisi peluang, tadi sempat saya khawatir jangan-jangan nanti Venezuela akan sangat berbahaya, ternyata iya nggak seberbahaya itu. Betul. Oke lah, memang kalau kita lihat dari sisi jumlah tembakannya memang cukup jauh ya, karena 7 berbanding 2, kemudian 4 on target untuk Venezuela, sementara Indonesia belum pernah ada ya. Nah, atau kemudian 1. Tapi kalau kemudian kita lihat penguasaan bola, Indonesia cukup nyaman dengan penguasaan bola karena penguasaan bola mereka mencapai 52%. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, Indonesia mungkin memang tidak terlalu agresif karena jelas mereka harus hati-hati, mereka lebih rapi karena takutnya adalah counter yang dilakukan bisa jadi sangat beresiko. Iya, kalau kita lihat memang di babak pertama tadi Indonesia bisa bermain dengan nyaman ya. Betul. Walaupun di awal-awal memang seperti kita lihat di layar ini adalah serangan dari Venezuela ya, Bung ya? Ya, ini adalah tekanan pertama ya, dan ini yang membuat memang Indonesia harus mewaspadai bagaimana kemampuan counter yang dilakukan oleh para pemain Venezuela, dan kita lihat sebuah penampilan yang luar biasa. Cahaya Supriyadi, dia keluar dari sarangnya dan melakukan penyelamatan. Banyak penyelamatan yang dilakukan oleh penjaga gawang yang berusia 19 tahun ini dari Persija Jakarta, karena dia bermain dengan cukup konsisten ya. Kita lihat banyak sekali blocking, banyak sekali save, dan ini yang tadi sempat di awal kita katakan bahwa peran penjaga gawang akan sangat penting untuk bagaimana menjaga konfidensi dari para pemainnya. Dan tadi sempat di sisi sayap Amping yang dieksploitasi berkali-kali, 2 fullback kanan kiri kita yang ditempati oleh Cahyana dan kemudian Amping beberapa kali memang dipaksa untuk bekerja lebih keras, dan Indonesia bukannya tanpa peluang karena beberapa kali ada juga peluang, termasuk apa yang dilakukan oleh Asrul, pemain yang memang secara postur tidak terlalu tinggi, tapi pemain ini sangat punya kemampuan untuk menghandle bola, kontrol bola baik, kemudian passing dia baik, dan juga kemudian kita lihat bagaimana Ronaldo Kuateh ya, yang juga berusaha untuk bisa memberikan pressure, memberikan tekanan
ke pertahanan dari Venezuela. Iya, tapi memang keberadaan Ronaldo Kuateh ini di pertandingan ini dan di timnas U19 ini memberikan suatu udara segar juga betul. Semangat juga kalau saya lihat tadi bagaimana ketika melakukan serangan Indonesia ini bisa melakukan serangan dengan terstruktur, Bung. Iya, hanya memang dia tidak sebagai target main, dia bermain lebih melebar dalam formasi 4-3-3. Betul. Oke, baiklah Bung Maruf dan juga viewers RCTI Plus, kita akan membahas bagaimana nanti jalannya babak kedua, tapi setelah yang satu ini. Musik itu buat aku adalah pengisi hidup aku, dan itu aku bisa melakukan itu semua dengan musik. Mestinya kau cari mengganti diriku saja. Kita akan jadi penyanyi nomor 1 di Indonesia. Selama kita masih diberikan kesempatan, selama masih diberikan kepercayaan untuk melakukan hal tersebut dan kita bisa melakukannya, kenapa tidak? Kalau buat saya hari ini nggak sulit untuk memilih menjadi ibu dan sekaligus menjadi seorang pekerja. Poin saya adalah fokus pada kualitas daripada kuantitas. RCTI Plus, satu aplikasi semua hiburan. Menghadirkan fitur terbaru, Treble. Kamu bisa cari lagu dengan katalog yang selalu diupdate. Ada fitur ID lagu, bantu kamu temukan lagu apa yang sedang diputar. Download dan dengarkan lagu favoritmu dengan atau tanpa internet. Semua ini yang dipersembahkan oleh sponsor favoritmu. Semua yang kamu mau ada di RCTI Plus, satu aplikasi semua hiburan. Ya, walaupun kedudukan sementara masih imbang 0-0, namun permainan dari timnas U19 ini patut kita apresiasi juga karena mampu menahan imbang dari Venezuela, yang sebenarnya kalau kita lihat dari susunan pemainnya merupakan pemain-pemain yang sudah berpengalaman ya, Bung ya. Betul. Tapi kalau saya lihat juga tadi saya agak kaget waktu di awal tuh bahwa pemain-pemain kita juga secara postur itu juga imbang ya dengan pemain Venezuela ya, Bung? Iya, karena sekarang salah satu syarat ketika pemain itu menjadi masuk di timnas, salah satu syarat adalah posturnya juga harus tinggi. Itu tidak bisa dibantah karena postur tetap akan berperan penting dalam sebuah dalam tim sepak bola. Oke lah bahwa orang mengatakan bahwa kan ada Messi yang posturnya tidak tinggi juga, tapi kan berapa banyak pemain yang kemudian punya postur seperti Messi dan tampil luar biasa? Tidak banyak. Jadi jumlahnya ketika pemain yang posturnya kecil dia harus punya kemampuan yang di atas rata-rata. Taruhlah misalnya sama-sama pemain belakang. Ketika ada pemain belakang yang kualitasnya sama-sama bagus secara kualitas, kemudian pilihannya tinggal dua, yang satu tidak terlalu tinggi dan kemudian yang satu tinggi. Kira-kira yang dipilih yang mana? Pasti yang tinggi karena dibutuhkan untuk duel-duel bola atas. Kemudian ketika pemain tengah juga, ketika kualitasnya sama dan pilihannya adalah antara postur yang besar sama yang kecil. Kalau kita bicara untuk level Asia, maka dibutuhkan pemain yang juga secara postur juga harus tinggi. Kita lihat misalnya di ajang seperti SEA Games kemarin. Banyak pemain yang U22 itu posturnya besar-besar. Tim Malaysia punya pemain yang postur besar seperti Quentin, atau kemudian juga Thailand juga punya. Bahkan mereka melakukan dalam tanda kutip naturalisasi karena kelebihan postur itu sangat penting. Tidak mungkin, bukannya tidak mungkin, tapi misalnya pemain yang secara postur kecil dia harus benar-benar punya kualitas yang bagus. Secara teori orang mengatakan bahwa pemain yang kecil, postur kecil itu membuat dia akan punya kemampuan dribbling yang bagus karena secara gravitasi dia lebih dekat. Tetapi kalau dia tidak benar-benar istimewa, pemain kecil misalnya disenggol sedikit, potensi jatuhnya kan lebih ini. Ketika duel 1 lawan 1 akan lebih mudah dijatuhkan. Dan momentum itu bisa menjadi hilang. Tapi kalau sama-sama posturnya besar, dia kuat, maka secara ini dia akan bisa menang postur dan kemudian dia akan bisa ketika duel 1 lawan 1 juga akan cukup menguntungkan. Jadi itu alasan kenapa sekarang yang kita lihat pemain kita rata-rata posturnya besar-besar, karena salah satu syarat yang dipilih termasuk oleh Coach Bima Sakti ketika menentukan pemain adalah posturnya harus tinggi, kecuali
dia benar-benar istimewa, seperti misalnya nomor apa yang dilakukan oleh misalnya tadi Asrul ya, yang dia secara postur tidak tinggi, tapi kan dia punya kemampuan dribble yang bagus, dia punya kemampuan passing yang bagus, maka dia dipilih. Tapi kalau misalnya sama-sama passingnya bagus, kemudian akurasi kemudian dia punya ketenangan yang baik, pilihan antara pemain yang posturnya mungkin tidak terlalu besar dengan pemain besar, kecenderungannya sekarang akan memilih untuk pemain yang secara postur besar. Iya, tapi di babak pertama tadi bagaimana Bung Maruf melihat permainan Indonesia? Tapi sebelum itu kita bisa melihat ini adalah statistik di babak pertama. Indonesia memang untuk shots on targetnya juga on target 0 ya, karena 2 kali. Agak berbeda tadi yang sempat data saya katakan saya sebutkan pertama ya, yang dari Google, kemudian ini adalah 2/5, tapi tidak ada on target untuk Indonesia dan 2 untuk Venezuela. Dan kemudian pelanggarannya 8. Jadi kalau kita bicara keseluruhan kita bisa mengatakan bahwa pertandingan masih berimbang. Kemudian Indonesia bisa memberikan perlawanan. Memang belum ada on target, tapi setidaknya ada 2 kesempatan tembakan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Jadi ada situasi di mana kita punya peluang untuk masuk dan memberikan pressure ke pertahanan dari Venezuela. Sementara kalau kita lihat dengan on target yang dilakukan oleh Venezuela, artinya bahwa tidak terlalu istimewa, tidak terlalu berbahaya juga, karena memang penampilan yang sangat bagus juga yang dilakukan oleh penjaga gawang kita. Cahaya Supriyadi juga bermain dengan sangat baik, melakukan banyak penyelamatan, dan ini menurut saya juga menjadi salah satu poin kenapa pemain kita juga menjadi lebih nyaman. Tapi kalau situasi ini bertahan sampai di babak kedua, saya juga yang paling penting adalah ini jangan sampai kemudian terlena ya. Apapun tekanan ada, pressure ada, ancaman yang dilakukan Venezuela juga cukup berbahaya. Jadi tetap di babak kedua nanti harus ekstra waspada. Oke, dengan melihat statistik tadi dan permainan dari Indonesia sendiri, di babak kedua ini jika nanti berakhir imbang dilanjutkan dengan babak adu penalti. Yang kita harapkan tentunya pemain Indonesia mampu mencetak gol ya Bung ya. Betul. Di babak kedua ini. Apakah mampu pemain kita di babak kedua ini untuk mencetak gol terlebih dahulu, Bung? Bukannya mampu tidak mampu, tapi sebisa mungkin mereka juga bisa mencetak gol, karena peluang itu kan ada, dan kita harapkan tentu nanti tim pelatih di ruang ganti akan bisa memberikan sesuatu yang membuat pemain kita menjadi lebih percaya diri. Oke, sesi pertama atau fase pertama di babak pertama adalah bagaimana cara menghandle situasi, bagaimana kemudian cara untuk bisa tidak terlalu under pressure, bisa menahan bola, bisa mengendalikan permainan, itu penting. Fase kedua sekarang adalah mungkin tekniknya akan sedikit diubah, bagaimana lebih percaya diri ketika menyerang. Itu poinnya, karena kita punya 2 kali tembakan, usaha tembakan, artinya kita punya kesempatan. Kita bisa menguasai bola, berarti kita punya kesempatan untuk bisa lebih menekan pertahanan dari Venezuela. Tapi yang juga menjadi catatan lain adalah kadang di turnamen seperti ini, dan kemudian kalau kita bicara ini adalah jangka panjang, ada beberapa target. Pertama bisa jadi targetnya adalah how to defend, bagaimana ketika cara bertahannya. Pelatih ingin melihat kemampuan pemain kita bertahan. Ketika menghadapi serangan balik, ketika menghadapi pressure, sejauh mana kemampuan kita bertahan. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian ingin cara menyerang, biasanya pelatih akan meminta pemainnya untuk lebih bagaimana cara menyerangnya. Menyerang dari posisi apa? Apakah kemudian menyerang dari sayap, maka Ronaldo Kuate mungkin akan bisa dimaksimalkan, atau bagaimana cara menyerang dari tengah. Jadi jangan diharapkan ini adalah tim yang sudah jadi. Bukan, ini tim yang kemudian baru dibentuk untuk kemudian mengembangkan bagaimana cara bertahan, bagaimana cara transisi, bagaimana ketika mendapatkan counter attack, bagaimana ketika memanfaatkan situasi 1 lawan 1. Jadi kita harus melihat prosesnya, jangan kemudian hanya melihat dari sisi endingnya. Jadi babak pertama bertahan sudah memang ada beberapa peluang, ada beberapa ancaman, tapi setidaknya kiper bisa melakukan penyelamatan. Tinggal babak kedua apa yang diinginkan oleh pelatih, itu yang akan kita lihat. Nah, kita bisa nantikan saja apa yang diinginkan pelatih ya di babak kedua ini, apakah juga ada pergantian pemain nantinya. Betul. Karena kalau Bung Maruf lihat di babak pertama ini sebenarnya pemain Indonesia juga sudah bermain cukup baik ya Bung. Betul. Yang agak khawatir mungkin adalah fisik mereka ya. Jelas kan itu butuh pertama ini waktu berkumpulnya tidak terlalu lama, dan adaptasi mungkin fisik juga tentu harus dijaga betul, karena ini turnamen yang jadwal juga agak lumayan padat. Jadi rotasi juga mungkin dilakukan. Tapi kalau kita lihat sepanjang babak pertama, sebenarnya beberapa pemain juga sudah mereka rata-rata tampil dengan cukup bagus ya. Jadi bisa dikatakan mungkin di awal-awal kalaupun ada perubahan lebih karena ingin melakukan penyegaran. Misalnya mungkin di tengah apakah perlu ada penyegaran dengan masukkan beberapa nama, atau misalnya Ronaldo Kuate posisinya tidak lagi sebagai penyerang sayap tapi lebih sebagai target man dengan formasi 4-4-2, atau misalnya dengan memasukkan pemain lain yang diharapkan memang lebih bisa berkontribusi
Sesaat lagi bagaimana jalannya babak kedua. Tadi kita lihat bagaimana timnas U19 kita sedang berdoa ya Bung ya. Ya betul. Dan ini ada dia Bima Sakti dan juga Zenan Randonik. Ya, Zenan Randonik diharapkan bisa mengubah di babak kedua ya, karena dia juga pasti akan berkoordinasi juga dengan pelatih terkait dengan apa yang terjadi di babak pertama, dan dia tentu akan berkoordinasi dan pertimbangan dengan Sintayong mungkin. Oke, langsung saja inilah babak kedua antara Indonesia versus see if Indonesia can start brightly. Charaka with the run, and it's a useful ball across as well, palmed away under a bit of pressure there by Samuel Rodriguez, and placed the effort by Ronaldo, but it's a good bright beginning from Indonesia. First real time we've seen Hoki Charaka find a bit of daylight. Just wondering, I think, where that was going. Samuel Rodriguez, there's the second save. The first one, that sort of sprawl, fist away, might have looked a bit unnecessary, but he wasn't sure if it was just going to skim into the top corner. Here's Conde. Forward then by Jesus Paz. Emerson Ruiz. See what Indonesia can do with this free kick. Not going to win too many headers on the edge of the opposition penalty area. I think they need to rethink that. Two really big centre halves of Venezuela who are good in the air. Ferro and Conde. Ferro the taller. Here's Conde on the ball. Ready, as I mentioned in the first half, a full international, Oscar Conde. It's behind for a rather cheap corner. Across to take it without a great deal of urgency is Chacon. There's the attempt to keep it in play. Chacon looks to swing it in deep, but it goes beyond everyone. It's the second time they've overhit one of those set pieces. One statistic I thought was worth thinking about after yesterday's games, and indeed looking on to today. Only one tournament winner in the last 13 of these Tournoi Maurice Revello has failed to win their opening game. That's why it's important that Argentina got over the line. Many people saw them as pre-tournament favourites. Colombia in 2011 were the only side to fail to win their opening game. They drew with Portugal. James Rodriguez scored that day, and they went on to win it. If you go a bit further back, only two of the last 16 winners have failed to win their opening game. France in 2006, a tough opening game against Mexico, also failed. Edgard with the throw. Adrian Kova wins the header.
Kova with the long throw, and then it's flicked on by Daniel Perez. Followed by Jesus Paz. We're aware of the threat there of Guarerapa. Segovia bundled over this time. In fact, it's I was going to say it's gone the other way. It hasn't. It was Venezuela free kick. Yeah, correctly as well. The initial challenge was the step across from Arkan. Yes, on Chacon stands over it, but in the end he moves away. Set pieces haven't been great from him so far. Matias Lacava takes over. In the end it is Chacon who swings that in deep. It was certainly better from him. And that's overhit. One thing you always do notice at the Stade de l'Art, when that Mistral is blowing a bit, and it's not blowing very fiercely, the famous wind in this part of the world, but you can, when we get a chance, see the flags. See there, the yellow flag over on the far side. It's blowing a bit more than it looks, and that can affect games. It's a bit of a wide open bowl of a stadium. Here's Perez. The ball there from Guarerapa was to try and slip it back through for Perez. Guarerapa, is he going to try and curl it? He did. Indonesia sticking to their task, but it's good sustained Venezuela pressure at the moment, this. Goalkeeper decided to stay on his line. He half came there. It's Perez who climbed and headed it well wide. I think that time he was just a little bit underneath it. Chayana. Right from Segovia. Now Oscar Conde. Support from Jesus Paz. And he can't find a way through, and in the end the free kick committed by the Venezuela left back. Another with a fair bit of experience at Zulia, 27 first team appearances in all. Indonesia really growing into this game. Here's Ronaldo. The question still would be, where's their forward threat going to come from? They don't have a finisher like Perez or even a player like Lacava, really. They're going to make a change. It will be Subhan Fajri, winger.
to come on in a moment. Good play there from Lacava. Here's Guare Rapa. And though they do well to come across and deal with him. Change imminent as well for Venezuela. Bryant Ortega. He's going to come on, the Caracas FC player. Ronaldo beaten to it. Here's Lacava. Lovely drop of the shoulder, great bit of skill, and he keeps going here, Lacava. It's a brilliant bit of play, but in the end he wanted one touch too many. This, right until the final part, was outstanding from Lacava. Always wants it on that left foot, but had to shift it to the right. But Ferrari did well to stick to the task. It's another really good delivery, and Ferro heads wide. Oh, we thought he might be a threat from these set pieces. In the end, he climbed and off the left shoulder and away. And Samuel Rodriguez. Now Andres Ferro. Conde pulled back as he tried to play that forward. Well, they've been waiting a while to make these changes. Venezuela on the front foot at the moment. Kadek Arel is also going to come on here for Indonesia. Can play at centre half or at full back. There's Ortega. There's the long throw and the flick on from Perez, and just wide in the end. But he is starting to make an impact there, Perez. Chacon on the end of it. It's all fairly simple. It's always going to be difficult to turn it inside that near post. So here come the changes. Afrianto Nico making way, and so too Mohamed Rafli for Kadek Arel and Suban Fajri. Arel just 17 years of age, and it's Lacava who makes way for Ortega. He's drifted in and out of this game, Matthias Lacava. The schooling and the quality, he's always going to be a player worth keeping an eye on. But as a whole, he wasn't that convincing here. Push in the back from Chayana. And it goes then from Chacon. Trying to
break forward was Ronaldo. Can't quite believe that it wasn't his throw. There's Segovia. Oscar Conde. No way through for Ortega. That was Kadek Arel's first contribution there. Jesus Paz with the throw. There's Guare Rapper. Still can't quite wriggle through Ortega. Deflected behind for a corner. Effort from Emerson Ruiz. It wasn't the most convincing set piece, was it? Both sides been really poor so far in those areas. Ortega's been plenty involved since he came on. 4 appearances in the under-20 Copa Libertadores and 3 in the actual Copa Libertadores for him. 6 league appearances too, so still at the start of things, the 19-year-old. Here's Jesus Paz. Venezuela about to make another change. Decent quality in for Perez, and he climbed and tried to angle it inside the far post. Manuel Zulbaran is the player who's about to come on, is a right winger. Paz. Here's Guarerapa. Good movement from Yeson Chacon. Behind for another Venezuela corner. Getting into the final half hour, and Venezuela still haven't found a breakthrough. Another really poor set piece. That one bounced in front of the first defender. It's about the weakest so far. Ortega, yeah, went down after the challenge, slightly delayed reaction. Zulbaran for Guare Rapper. I think that yellow card might just have something to do with that. Had a decent game, Guare Rapper. Now Zulbaran, who was sent off in his last league game for Caracas FC. We'll hope for a rather more positive impact here. Well, that's a miscue, the attempted clearance, and it fell to Chacon. Now Ferro. Centre half was lining up a shot for a moment there. He's done really well to
react and win it back. Here's the first touch for Manuel Zulbarán. This one back by Ortega. Really good bullying strength there from Kova. That's a pretty cynical foul. Canadian referee, no hesitation in showing the yellow card over on the far side. Kova, the player who was brought down. Edgard, the player who's booked. And it's just good old-fashioned obstruction, that. Final 25 minutes then, still no breakthrough here in Ogbania. Touch on there towards Perez. Now here's Edgard. Forward by Ferrari. Now Ronaldo. Can he make something happen? One-on-one here with Conde. He's done really well to pull it back, Ronaldo. That is always the worry. Venezuela have been the better side here, but all it would take is just a moment of magic from Ronaldo. Find themselves behind. They just haven't made the most of their opportunities. Perez. Lovely quick feet from Zulbarán, the substitute. Flag was up over on the far side. Now Ferro. Here's Oscar Conde. Now Jesus Paz. Field from Zulbarán. Segovia. He continues his run, Segovia! And in front of him was Perez! Venezuela celebrate. The whistle isn't to disallow the goal. The whistle's for the injured player. Segovia, the player down, he flung himself at it. Darting in behind was Perez. Venezuela grabbed the lead. Finally, they have their breakthrough. See Segovia charging, and he took a few defenders' eyes off it. It was Perez in behind who flicked it home. No pressure on the cross from Kova.
Daniel Perez puts Venezuela in front. And to his credit, having missed 2 or 3 opportunities to stick at it, to keep getting into the position, he deserves great credit. Well, they deserve it, just about. They've been the better side, but they were starting to get frustrated. Don't underestimate Segovia's contribution to all of that. Now then, will that open the floodgates here for Venezuela? Now they can have the confidence of that lead. We can celebrate too our second goal of this Tournoi Maurice Revello, after 2 entertaining and competitive but tight games yesterday, and another one here. That's a good quality response, that, from Indonesia, showing that they're not finished here. They're going to have to maybe be a little more positive and take a risk or two. And there's the long ball forward for the substitute Sulbaran, and it was on as well, but in the wind it was always going to bounce away from him. Now Ferrari. Bounces off Ronaldo. Segovia to launch it forward. They could be in for a second with Ortega. Should have taken the chance. It's a good block by Chaya Supriyadi. No great surprise. Indonesia making a change. Ferdi Cecep, they call him Ferdi, is going to come on. Arkan Fikri makes way. Okay, keep the ball connect, yeah. Well, that's a positive move from Zenan Radoncic. See if it pays dividends for him. Terus. Sulbaran pulls it back for Segovia. Now Indonesia maybe can counter. Ronaldo just about held his run there. Oscar Conde too strong for him. Over the head there of Jesus Paz. Does his team have the energy here and the quality in the final third to get themselves level? There's good strength there from Ferdi. And it will be an Indonesia free kick and ball. But they've made nothing of these so far. It's going to be the substitute Ferdi to take it.
Might leave it in the end here for Subhan Fajri. Well, that kick is an attempt at goal, and that's a disappointing delivery, certainly. Straight into the arms of Samuel Rodriguez. Target here is Sulbaran. Indonesia is putting themselves under a little bit of pressure here. Now Jesus Paz. Done really well there. Soki Charaka just chased and chased. Time, I think, for a cooling break here, yeah. Indonesia with a chance to just get themselves together for a big last 15 minutes for them. The goal from Daniel Perez. That's the problem, isn't it? No pressure at all on that cross, and having played the pass out wide, Segovia chased it in, and Perez got in behind him, but Segovia was a significant distraction. And the other praise for Perez there is that he too could have been distracted, but still an excellent finish from him. Here's the chance for Ortega. Just needs more subtlety, doesn't it? And he didn't catch it either. In situations like that, you either try and place it beyond the keeper or you hit it with force and don't worry about placement. He did neither. He placed it straight at him. I don't know whether he was trying to nutmeg him, but it didn't work out. And really, that, you can call it a miss from Ortega. Keeps Indonesia in the game, just about. Raka Chayana with the throw in here. The run is by Ronaldo. Back by Ferrari. Ferrari launches it long. There's Ferdi. Well, the quicker throw than that was on, but this is Ronaldo. At times he just hasn't necessarily had enough support here, Ronaldo. He's clearly got quality, the full international player. Push in the back on Perez. Now Ferdi. Bit of play there by Segovia.
Now Jesus Paz, Venezuela might be preparing a couple more changes here. There's Ferro. Forward by Fajri. Now Sulbaran. It's going to be a Venezuela corner as we head into the final 10 minutes here. Moment Batista's side just in front. Quality ball in, and all they could do was smuggle it behind for another corner. Since Ortega came on, they just had that little more quality with their set pieces. Goes deep again, Ortega, and right on cue, of course, he overhits one. It's turned into quite a scrappy game here, but in a way that suits Venezuela. Having got in front, absolutely priceless with games to come against Mexico in Vitrolles, and then Ghana back here in Aubagne. In terms of qualifying for the semi-finals, of course, it's the 3 group winners and then the next best. It is a very, very tough qualifying process. Every point absolutely priceless, and in fact every goal can end up being priceless. That early penalty shootout win for Panama yesterday, giving them the extra point, just feels massive already. Here's Paz. There's Ortega with the knockdown. That's a good attempt from Daniel Perez. It's amazing how often it happens. The goal's just given him that little bit of confidence. Just behind him. You can absolutely see what he was trying to do. There's at least a double change coming up here for Venezuela. Abraham Bahashil is going to be thrown on. So too Heriel De Santis. There's Perez though. What a good first touch that was from Chacon. It's another good save from Chaya Supriadi. A foul by Chacon. There's that touch from Chacon, straight at the goalkeeper, but he still does well. In general, his positional play has been excellent. Chaya Supriadi. Now Mohamed Ferrari. Here's Kadek Arel. Headed forward by Chiraka. Ibrahim Bayashil's going to come on, so too De Santis. The goal scorer Daniel Perez.
He's coming off, and so too the player who created the goal, Telasco Segovia. Captain's armband has been handed over, but right now he is leading them to the win. Taking their time to come off, a point that Ferdi, I think, was just making to the referee. Player on the left of the picture there, Segovia, is the one that I would pick out. He's had an excellent game. So the centre forward from Boa Vista, Heriel de Santis, on for Perez effectively, and Bahashil, who's currently without a club, Caracas born, formerly at Metropolitanos, but has left there. Just under 50 league appearances, and right now he doesn't know where the next step of the journey is going to be, apart from he's going to play 5 minutes here to try and see Venezuela home. Sulbaran, can he work the angle? Well, he could, but he couldn't wrap his foot around the shot. Jesus Paz with the throw. Second chance to launch it forward, but Supriyadi just had a long look at that and can clear it away here for Indonesia. They haven't really created anything, not of note anywhere, and they're going to have to find a way in the final 3 minutes plus here for Doncic's side. Behind for Venezuela corner, Bryant Ortega across the take it. He's given them that little bit of momentum. To substitute Bahashil, who won the corner. Towards the penalty spot, and Indonesia looking to make it safe here. There's Yason Chacon. Prodded wide by Bahashil. Indonesia managed to shovel it away. Venezuela will feel now that they can just manage this situation, keep hold of the ball and get the job done, get over the line. Sulbaran, chase on here for De Santis. Nice skill there from Sulbaran. All of it buys them time as we head to the final minute of the 90.
Forward by Bahashil. There are going to be 4 added minutes here. Indonesia are going to make a double change. Raza Fahrezi is going to come on along with Ricky Pratama. Just fresh legs for one final tilt for them here. Mexico next for them in Vitral, and then Ghana back here. It's not going to get any easier. It's a tough group, this. They all are, really, but this looked a particularly tough draw for Indonesia, who've acquitted themselves well. Doesn't look like it's going to be enough, though. 4 minutes confirmed. They've got to just see if they can fashion a chance here. No bounds, Clumsy challenge there into the back of Fajri. See Silvaran's trying to stop them taking it in the wrong position. Made a real mess of that, didn't they? Rusadi trod on the ball. Cleared by Chaya Supriyadi. Still, they want to make these changes. Indonesia, still it's taking a while. Here's Ronaldo. Just can't beat Conde one-on-one. And he's committed the foul in the end. Okay. 5. So double change. Ferrari is going to come off, and I tell you, Charaka, who's run himself into the ground, centre forward, also gets a rest. Final 2 minutes now. There's a bang on the left knee for Ferrari as well. Kakang Rudianto onto him, and Pratama on as well. Just can't get it forward though, Indonesia. They have tired a bit here. They put a lot of energy into this display. Just looks like they're going to fall short. That one moment of quality. Segovia creating it and then providing the distraction. Perez kept his eyes on the ball and finished. Is that going to be the decisive moment? Here's Ortega. Nice reverse now for Paz. And we move into the final minute of the 4. There might be an extra 30 seconds or so, but no more than that. Yellow card for Paz for time wasting. You never know with those ones right at the end of the game. That can come back to haunt you. You're booked in the final group game. Nice foul there, Silvaran. He made an awful lot of not very much there. He's fully aware of where we are in the game. Well, Ferro's just run from his own half to ask the referee about the time that's being played, and also ask for a yellow card. And there's really no need for that at all, but he knows that if he does that, it just helps run down the clock a bit.
Zulbaran on the ball. That'll be the final act of the game. Venezuela do get the win. Doncic disappointed. Daniel Perez with the goal. As we headed for the final 20 minutes, Indonesia did themselves great credit here. But Venezuela were the better side, were the more threatening side. In the end, it was that man Perez who just about made the difference. Ya, akhirnya pertandingan antara Indonesia versus Venezuela di laga perdana grup B ini berakhir dengan kemenangan Venezuela dengan 0-1 dan gol tercipta di menit ke-69 oleh Daniel Perez. Dan Daniel Perez ini merupakan pemain dari klub Brah. Oke, Bung Maruf, bagaimana Anda melihat jalannya babak kedua ini, Bung? Hasil yang harus kita terima, hasil yang memang karena faktor bagaimana kualitas yang dimiliki oleh Venezuela cukup bagus, terutama di babak kedua. Intensitas yang mereka tunjukkan sangat luar biasa, mereka lebih agresif, mereka tidak memberikan kesempatan pada pemain kita untuk membangun permainan. Beberapa kali kita lihat bagaimana para pemain dari Venezuela mereka menekan dengan garis tinggi ya. Jadi sudah melakukan pressure ketika bola baru dimainkan di bawah karena memang pola permainan kita terutama yang coba dibangun oleh sepak bola Indonesia di level junior adalah bagaimana build up serangan dari bawah. Nah, di awal Venezuela mungkin tidak melakukan pressure terlalu ketat. Jadi Indonesia bisa mengembangkan permainan. Tapi begitu tahu bagaimana cara bermain Indonesia, maka mereka melakukan pressure. Itu yang membuat di babak kedua tidak banyak yang bisa kita lakukan dan Venezuela terlihat mereka sangat agresif, mereka sangat dominan dan mereka sangat punya banyak peluang. Ya, apa saja nih kesalahan yang dilakukan oleh pemain Indonesia di babak kedua ini sehingga akhirnya kita tidak bisa bergerak, Bung? Pertama adalah perubahan yang dilakukan oleh Venezuela, mau tidak mau apa yang dilakukan sebenarnya di awal tadi ya sempat kita lihat beberapa peluang, bahkan ada pressure sangat baik yang dilakukan oleh pemain Hoki Caraka tadi melakukan tembakan, kemudian ada juga usaha yang dilakukan oleh Kuateh juga, tapi selebihnya memang praktis kemudian pertandingan menjadi milik dari Venezuela. Kalau kita bicara apa kemudian kesalahan yang dilakukan, apa kekurangannya? Pertama adalah kekurangan dari akurasi passingnya, karena kalau kita lihat data akurasi passing pemain kita hanya 64%, sementara Venezuela berada di angka sekitar 74%. Jadi memang akurasi passing kita harus perbaiki. Yang kedua adalah gaya main yang dilakukan oleh Venezuela itu membuat pemain kita tidak nyaman untuk mengembangkan permainan. Ini adalah peluang yang dimiliki oleh Kuateh juga ya tadi ya. Beberapa kali memang babak kedua sebenarnya Kuateh lebih agak terlihat dan ini adalah gol yang tercipta. Kalau yang di-mention oleh komentator luar tadi mengatakan bahwa tidak ada pressure sama sekali yang dilakukan sehingga pemain nomor 15 dari Venezuela tadi dengan begitu nyaman memberikan umpan, dan ini adalah peluang yang juga dimiliki oleh Venezuela. Sangat baik penampilan dari Cahaya Supriyadi, penempatan posisi, ketenangan, refleks yang dilakukan. Betul sekali. Kalau seandainya dia tidak dalam top performance, saya pikir kita mungkin bisa kalah lebih banyak. Bukannya mendahului ya, tapi dengan apa yang dilakukan oleh Cahaya Supriyadi, penampilannya luar biasa dan bisa dikatakan sebagai penyelamat. Ya, bahkan tadi kita di belakang berkata ya bahwa jika Indonesia imbang saja, mungkin Cahaya Supriyadi ini bisa menjadi man of the match ya, Bung ya. Karena memang penampilannya luar biasa. Tapi di luar itu sekali lagi ini pengalaman dan kita berharap nanti di pertandingan berikutnya, pertandingan kedua, ketiga, kita bisa bermain lebih bagus dan mendapatkan hasil lebih baik. Ya, semoga saja kita bisa memperbaiki permainan juga ya. Ini untuk timnas U19 kita di pertandingan selanjutnya itu akan melawan Ghana ya, Bung ya. Dan kita akan tunggu ya nanti sejauh mana kemudian progres yang ditunjukkan Indonesia, pasti ada evaluasi dan kita harapkan hasilnya akan lebih baik. Oke, baiklah Bung Maruf dan juga viewers RCTI Plus, terima kasih atas perhatian Anda pada malam hari ini. Dan akhirnya sebelum pamit undur diri, saya ingin mengajak semua teman dan keluarga untuk mendownload aplikasi RCTI Plus di App Store ataupun Play Store. Karena selain bisa menyaksikan pertandingan sepak bola, Anda juga bisa menemukan banyak keseruan di aplikasi RCTI Plus karena RCTI Plus satu aplikasi semua hiburan. Akhirnya saya Ali Syafita dan rekan saya Bung Maruf El Rumi pamit undur